다시 들려기사. 야, 다시 들려. 다시 들려. Khensur Rinpoche. 다시 들려. My sincere greetings to everyone, and with this greeting, I will start this gathering, and we will start this gathering as always, recitation of refuge and bodhicitta, and while we are reciting those 4 lines 3 times, try all our best to hold from the bottom of our heart refuge and bodhicitta, the altruistic awakened mind. As we all know, going for refuge to the Buddha as our teacher, mentor, and going for refuge to the Dharma teachings as an actual means and methods to be applied in our daily lives, to be experienced within ourselves, and to live with the teachings of the Dharma. And going for refuge in Sangha as our spiritual supporters, helpers, whom that we can seek support, while we are in the spiritual journey, and hold that mind, not occasionally, but from the beginning of the day all the way up to the end of the day, going to sleep, if it is possible during the sleep, though what you call the manifested mind might be reduced, but the subconsciously still that refuge mind is there. So you may hear some background music play. Yesterday and today in India, this is what they call Holi festival. That is the color, throwing in her colors, powder colors,
watercolors, and it is very interesting. Hardly people outside, but still, there's many young men going with us. So they play lots of music, and so this may continue until midnight. So be patient. Yes, last night was like that, and in fact, day before and last night and today, hopefully tomorrow, may not be here. So bear in your mind, be patient with that, and then the altruistic awakened mind, bodhicitta, the mind very genuinely, sincerely cares, concerns, well-beings of all living, not few, not selection. And again, that mind, from the starting of the day, all the day long, and if it is possible, even during the sleep. And you will come through the training. And we all know that our mind is capable to do that, capable to learn that. So our own responsibility or task is to train the mind, give good training, and our mind will learn. And if we are able to live our life, day-to-day life, with the refuge and the bodhicitta, then we will not commit unwholesome, unhelpful, unhealthy action, bodily, spiritually, and mentally, because of powerful refuge and bodhicitta are part of our mental state. And that is really, we all should put all our effort. So we will learn many different subjects, many different topics, many different ritual recitations. But at the end of the day, like us, ordinary people like us, holding the refuge and the bodhicitta are the very, very crucial, helpful to do. So, yeah. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Và trong khi chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này 3 lần, quý Phật tử hãy giữ từ ở trong tim của mình sự quy y nơi Đức Phật như là vị Thầy và Pháp là những phương pháp thực sự để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, để chúng ta có thể trải nghiệm ở chính trong nội tâm của mình và để cho chúng ta sống phù hợp với Phật Pháp. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh, những người giúp đỡ cho chúng ta, những người mà chúng ta có thể tìm được sự hỗ trợ trên con đường về tu tập tâm linh của mình. Và chúng ta giữ trạng thái tâm này không chỉ thỉnh thoảng, nhưng mà bắt đầu từ buổi sáng đến cho buổi tối trước khi đi ngủ, và thậm chí ngay cả trong giấc ngủ nếu đều khả dĩ thì chúng ta vẫn duy trì trạng thái tâm quy y nơi tam bảo này ở trong tiềm thức, và cái tâm chúng ta sẽ quy y hướng về tam bảo. Quý vị có thể nghe những cái nhạc đang diễn ra ở đằng sau, ở ngoài đường đằng sau của Thầy, bởi vì ở đây bên Ấn Độ đang là mùa lễ mà gọi là Holy Festival, là mùa lễ cái sự thánh
và người ta thấy ra những cái màu sắc vân vân. Có người ngoài đường, nhưng mà những người ở ngoài đó là những người trẻ, và như vậy thì họ thích dàn nhạc rất là lớn và thường thường kéo dài cho đến là khuya, 12 giờ khuya. Và như vậy chúng ta hãy kiên nhẫn, và từ ngày hôm trước cũng như tối hôm qua nhạc cũng đã bắt đầu như vậy rồi, thì lời khuyên của thầy là chúng ta hãy kiên nhẫn. Và kế đến chúng ta nói về tâm Bồ Đề, là tâm tỉnh thức vị tha, một trạng thái tâm chân thật, lo cho, bận tâm cho phúc lợi của tất cả chúng sinh. Không phải chỉ bận tâm chỉ cho một vài chúng sinh, không phải bận tâm cho những cái sự chọn lựa mà chúng ta muốn chọn lựa chúng sinh, mà cho tất cả chúng sinh. Một lần nữa, những trạng thái tâm này chúng ta cũng nên duy trì từ buổi sáng đến buổi tối, và ngay cả trong giấc ngủ. Thầy nói rằng là những cái trạng thái tâm này chúng ta có thể sẽ đến với chúng ta qua sự luyện tâm. Như tất cả chúng ta đều biết là tâm của chúng ta có khả năng để mà tiếp thu, để có khả năng có thể được rèn luyện. Và qua sự rèn luyện này, tâm của chúng ta sẽ dần dần tu học, tiếp thu. Và như vậy, nếu chúng ta có thể sống đời của mình với hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, và như thế thì chúng ta sẽ không phạm những hành động mà thiếu lành mạnh qua thân, khẩu và ý của mình. Và như vậy trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề này mà mạnh mẽ này thì sẽ là một phần dòng tâm thức của chúng ta. Và qua sự tiếp thu, mặc dù qua những sự tu học về những giáo lý, những chủ đề khác nhau của Phật Pháp, hay những sự trì tụng khác nhau, nhưng mà cuối cùng, nói cho cùng, duy trì giữ được tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là điều rất là thiết yếu, và điều rất là hữu ích cho chúng ta. Microphone, Rinpoche. Sanje Chetan Soji Chanjo Bhatu Dami Jasu Che Dagi Jin Soji Pe Chonam Dola Penje Sanje Sanje Chetan Soji Chanjo Bhatu Dami Jasu Che Dagi Jin Soji Pe Chonam Dola Penje Sanje Sanje Chetan Soji Chanjo Bado Dani Jaso Che Dagi Jinso Jive Sonam Dola Denje Sanje Doba with refuge and the altruistic awakened mind as our main motivation, not only to join this gathering, but also to live our daily lives. And with these two minds, I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha,
And we all hold from bottom of our heart loving kindness, great compassion, and that loving kindness and great compassion will express towards all living beings, starting up on ourselves, our loved ones, our family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And in particularly those living beings, human beings, who are going through very gross suffering mentally and physically. And I strongly imagine that our sincere expression of loving kindness and great compassion reach towards all sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp ngày hôm nay. Và không những chỉ là cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại này, mà đồng thời để cho chúng ta sống đời của mình. Với hai trạng thái tâm này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Ami Dewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy giữ từ tận ở trong đáy lòng của mình lòng từ ái và lòng đại bi, và chúng ta hãy bày tỏ lòng từ ái và đại bi này đến tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua một thời gian đang trải qua thời gian đau khổ về thể chất lẫn tinh thần một cách rất là trên dạng rất là thô. Và chúng ta hãy quán tưởng rằng là sự bày tỏ chân thật của chúng ta về lòng từ ái và lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh.
So I will continue our topic, and we are still discussing the 6 afflictions under the origins of suffering, the second noble truth, first noble truth, the dukkha, and second noble truth, the origins of dukkha. Yes, we are still discussing, learning where the dukkha come from. So, and there, as Lama Tsongkhapa and many other great Buddhist masters have recognized, afflictions, and actions, karma, motivated by those afflictions. So those two led on karma and afflictions. And we are still learning, studying, discussing afflictions. Within those two, afflictions are most important to learn, to understand, to recognize, not just intellectually, not just in the book, but within our continue. And that's what we are doing. Among the affliction, we are studying 6 root affliction. This has become quite long, the discussion. Today we are going to do the 6th out of the 6 last one. I think the 5th one, which is the afflictive doubt that we did last. I think not last Saturday, Sunday before. And here I will make that quotation once again from Tsongkhapa's short lamrim, which is important for us to learn or to remind ourselves
what is the purpose of learning these different kinds of afflictions and karma. And there Tsongkhapa stated in a very nicely put in 2 lines. Kunjung Korwe Chukrim Masamna. Kunjung literally means, all arise, all, comes from, all in the sense, all the dukkha, all the dissatisfaction, suffering come from. Kun Jung. Kun means all. Jung means come from or arises from. Kun Jung. Korwa. Here, Korwa saying that, this circle of birth, aging, sickness, and death without any control. Korwa. Literally, it means, circling, but that is circle refers to that kind of circle. Kunjung Korwe. Jukrim. Juk literally means enter. Rim means stages. How this birth, aging, sickness, and death, goes round, and what is the power, turn them round and round and round, like it seems like endless. That Jukwa means enters into this circle of birth, aging, sickness, and death, and Rimba, that means how that circle is turned, what that circle is turned by. Masamna, if we don't learn, if we don't understand, if we don't contemplate that kind of circle, what circle is turned by, Masamna. Korwe Tsawa. Korwa, again, this circling existence, birth, aging, sickness, and death. Tsawa, root, Korwe Tsawa. Jutsu, how to cut the root of this circling existence. Korwe Tsawa, Jutsu Misheve, we will not understand how to cut the root of cyclic existence if we don't learn the process of, the power. What is the power that turns this cyclic existence, and where they come from? So that is, I think we've done this before, but then once again, it is important to remind ourselves what is the reason, what's the purpose of learning these different afflictions. And purpose is, if we learn, these strong, powerful, unhealthy afflictions, then we don't know how to cut the root of afflictions. So that is the purpose. Mm-hmm. Chúng ta vẫn đang ở chủ đề đang được nghe giảng về 6 phiền não, và ở dưới trong tư diệu đế thứ nhì, đó là tập đế hay là nguồn gốc của sự khổ. Chúng ta đã được tu học qua về diệu đế thứ nhất, đó là khổ đế, và ở đây chúng ta đang ở là khổ là đế, và chúng ta vẫn đang học về sự khổ hay dukkha đến từ đâu. Và như ngài Tông Khách Ba, ngài Tông Khả và nhiều bậc đại sư khác đã nhận ra rằng là phiền não hay là nguyên mông bằng tiếng Tây Tạng, và lê là karma hay là nghiệp hay là những hành động mà được thúc đẩy bởi những phiền não đó. Thì đây là những cái nguồn gốc
khổ đau. Và chúng ta và ở trong hai điều này, đó là phiền não và nghiệp, thì phiền não đóng vai trò quan trọng hơn để cho chúng ta cần phải hiểu, mà không phải là hiểu ở đây trên phương diện trí thức, hay hiểu ở đây ở trong sách vở, mà là chúng ta phải cần hiểu từ ở trong tâm của mình. Và trong số những phiền não này, trong số cái nguồn gốc của sự đau khổ này, thì chúng ta đang tu học về 6 phiền não gốc rễ. Và hôm nay chúng ta sẽ được nghe về phiền não thứ 6. Và kỳ trước chúng ta đã nghe về phiền não thứ 5, đó là sự nghi ngờ mà của phiền não. Ở đây thầy đã dùng những trích dẫn của Ngài Tông Khả để mà nhắc nhở cho chính bản thân của mình về mục đích tại sao mà chúng ta cần phải tu học, cần phải hiểu rõ về những phiền não gốc rễ này. Thì thầy trích dẫn ra hai câu kệ từ Ngài Tông Khapa rất là hay. Câu kệ thứ nhất nói rằng là Quyên chung kho quê chung rim ma sam nè. Quyên là cả, chung hay là chung ba là sự khởi lên, cả những sự khởi. Ở đây là đang nói là sự khởi lên của dukkha, hay là sự khởi lên của sự khổ, sự bất hoại nguyện. Và kho quê, từ kho qua có nghĩa đen là vòng tròn. Ở đây đang là vòng tròn của sinh lão bệnh tử mà chúng ta không có quyền kiểm soát nào. Và trúc rim ở đây là sự đi vào, và rim là những cái giai đoạn hay là cái tiến trình, làm thế nào mà cái vòng tròn hay là cái vòng luân hồi sinh tử, từ sinh lão bệnh tử mà nó cứ quay vòng như vậy. Và cái năng lực nào mà khiến cho cái vòng luân hồi sinh tử đi vòng tròn hết lần này đến lần khác, mà có vẻ là đối với chúng ta là không bao giờ có cái sự chấm dứt. Và Masamna có nghĩa là nếu chúng ta không có tu học, không có hiểu, không có tư duy về những điều này. Và dòng thứ nhì nói rằng, con xin lỗi 3 chữ cuối con không có nắm kịp, nhưng mà từ kho quê là một lần nữa là cái vòng luân hồi sinh tử, Jawa là cội rễ, và Chusu là làm thế nào mà để cắt đứt cội rễ của cái vòng luân hồi sinh tử đó. Và như vậy, để làm thế nào để cắt vòng tròn, vòng quay của vòng luân hồi sinh tử đó, nếu mà chúng ta không có tu học về những điều này. Như vậy mục đích của chúng ta để tu học những điều này mà chúng ta học, nếu không tu học thì làm sao chúng ta biết được cách để mà cội rễ của vòng luân hồi sinh tử. So that is important to bear in our mind. That will help us to encourage, to learn these different kinds of afflictions. And I mentioned before how to learn, different kinds of afflictions when they occur is through the observations, through the learning different, different, when anger arises, when attachment arises, when negative pride arises, when the negative doubt arises, to start to recognize, oh, this is this, and this will cause this kind of disturbances. Then we are able to apply the right antidotes. And through the application of the right antidote, then we are able to minimize, to reduce the number, to reduce the intensity. And that is what is the meaning of, not just in Buddhism, but in Buddhism, the meaning of
purification. Purification should be understood in that context. Otherwise, Buddha himself have stated very, very clearly, and many of you know that, he said, I cannot, wash away your, the suffering and, those afflictions by my hands or pouring water upon you. That Buddha clearly stated, even though he has fully cultivated great compassion, but he can't do that. What we can do through the application of the antidote for each of those afflictions. Now, though as an affliction, they have a common function, but then individually they have a particular, function in the sense, particular way to disturb our mental states, to cause our physical actions and so on. And that is here. When we look at 12 links of dependent origination, those 12 factors, the 12 can be, explained or explained into 3 sets. And out of 3 sets, first 2 sets are the affliction and action. Karma, action, and the affliction. So, it's quite helpful. So that's why here, Jesukaba is saying, Jugrim, how to enter, what powers the process of this endless, without our any control. And learning affliction will give us the, what you call the chance to apply the antidote. And, for example, hatred, anger, the antidote is different for the attachment or negative pride, though they all are afflictions. For example, to tackle hatred, anger, the antidote is, loving kindness, compassion, altruism. Those are the what you call the antidote to reduce, to minimize, and eventually to get rid of anger, hatred, loving kindness. But loving kindness, when we apply to reduce attachment, craving, clinging, loving kindness won't work. That it may help, but it won't work very effectively, to reduce attachment, aversion, or the what you call the negative pride. So each these afflictions, when we apply antidote, we need a particular what you call the application, and that's what here learning 6 root affliction is useful. Như vậy, điều quan trọng để cho chúng ta giữ ở trong tâm rằng là những bài 2 dòng kệ mà trích dẫn của Ngài Tông Khả để mà khuyến khích cho chúng ta tu học về 6 phiền não này, để mà nhận ra khi 6 phiền não này xảy ra, khi sân giận hay là kiêu mạn, nghi ngờ khởi lên, thì chúng ta bắt đầu hiểu được, bắt đầu nhận ra, và cái đó chúng ta có khả năng để mà áp dụng những cái lực đối trị
đến những phiền não này. Mới đầu là để cho chúng ta làm giảm thiểu đi những cái con số hay cái số lần mà chúng ta có những phiền não này và cái cường độ của những phiền não này. Đó là ý nghĩa của điều mà chúng ta gọi là sám hối hay thanh tịnh hóa ở trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo, sự sám hối hay thanh tịnh hóa nên được hiểu trong cái bối cảnh như thế này. Và chính Đức Phật cũng đã nói, và nhiều trong số chúng ta đã nghe những cái câu nói mà dẫn của Ngài rất là phổ biến, là Ngài nói rằng là ta không thể mà dùng tay để mà à, đặt lên để mà xóa được nỗi đau khổ hay là những phiền não của các con, hay ta cũng không có thể nào mà đổ nước đi lên, vân vân. Và những gì mà chúng ta có thể làm là chúng ta áp dụng lực đối trị đối với những phiền não, và những điều đó là Ngài đã chỉ dẫn cho chúng ta. Mặc dù những phiền não này có những chức năng chung, có nghĩa là um, những cái điều những cái nhưng mà mỗi nhưng mà mỗi từng phiền não thì họ cũng có những cái chức năng riêng, làm thế nào mà chúng phá hủy cái nội tâm, sự bình an nội tâm trong chúng ta. Và ở đây khi chúng ta nhìn vào thập nhị nhân duyên thì như quý vị biết, thập nhị nhân duyên thì có 12 chi phần, thể chia ra làm là thầy gọi là 3 bộ. Thì bộ đầu tiên là chúng ta đang nói về nghiệp hay là những hành động và phiền não. Và ở đây à, Ngài Tông Khả đã diễn tả cho chúng ta qua 2 câu thơ trích dẫn, đó là làm thế nào mà là khi mà cái vòng luân hồi sinh tử, chúng ta đi vào luân hồi sinh tử không có cái sự kiểm soát nào, và chúng ta học cách thức của những phiền não xảy đến thì sẽ cho chúng ta cơ hội để áp dụng lực đối trị. Ví dụ như khi chúng ta có cái tâm giận hay là sân hận thì cái lực đối trị khác từ những cái lực đối trị đối với cái sự tham ái hay cái sự kiêu mạn. Để mà chúng ta có thể xử lý được cái cơn giận hay là những cái sự sân hận thì lực đối trì ở đây đó là lòng từ ái, lòng từ bi, lòng vị tha. Đây là những lực đối trị để chúng ta có thể làm giảm thiểu, làm giảm bớt đi cái sự sân giận của chúng ta, và cuối cùng có thể là loại trừ đi hẳn cái sự sân giận này. Ví dụ như là với lòng từ ái và với lòng từ ái, nếu ta áp dụng lòng từ ái để mà làm giảm thiểu đi cái sự luyến ái, cái sự chấp ngã, thì cái điều này nó sẽ không thể nào mà thực hiện được, hay là nếu mà nó có thể giúp cho chúng ta phần nào, nhưng mà nó không có là lực đối trị để cho chúng ta làm giảm thiểu đi cái sự sân giận. Cũng như vậy thì cái tâm ngã mạn cũng cũng là như vậy. Như vậy chúng ta cần phải à, hiểu được những cái áp dụng về những lực đối trị khác nhau đối với những phiền não khác nhau, và như vậy ở đây chúng ta đang được tu học về 6 phiền não này. Oh yeah. So these like attachment, hatred, negative pride, and others, Maripa, what's called Tezom, the negative, the doubt, out of 5. So far we learn, the attachment, hatred, negative pride, doubt. These are afflictions, root afflictions, but they are called tamin. These are not
very much based on their arisal. The occurrence is not very much based on reasons, rational thinking. So they are called, these out of 5 so far we discussed, 4 they are called affliction which are not if I use that term, which are not intellectual in the sense not very much based on the rational thinking. Now then we left one which is ignorance. That is, it has both, because there are many different kinds of ignorance. It has both ignorance which are not very much based on afflictive ignorance, which are not very much based on arising, not very much based on reasoning or thinking, and some afflictive ignorance are very much based on their arisal, based on rational thinking. So it has both what we call the sides. So that is one thing which we already discussed this right at the beginning when we are studying the afflictions. But I just want to remind ourselves once again. Cho đến lúc này thì chúng ta đã tu học về, khi chúng ta nói về 6 phiền não, đó là tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ và tà kiến. Và 4 điều mà chúng ta biết là tham, sân, kiêu ngạo và nghi ngờ thì hầu như là không có dựa trên những cái lý lẽ, những lý do hay những cái sự lý luận lý lẽ của chúng ta. Và cái mà nói về tà kiến là tawa mayinpa nyunpong chen, là về tà kiến. Thì ở đây khi nói về điều này thì cái phiền não này thì không có dựa trên cái phương diện tri thức. Thầy nói rằng đây có nghĩa rằng là khi mà nói về tà kiến là không có dựa trên những cái lý lẽ, và khi chúng ta vẫn còn một và phiền não, đó là sự si mê. Và sự si mê này thì có rất là nhiều những phân loại khác nhau của sự si mê. Có những cái sự si mê mà không có dựa trên những lý luận, những cái sự suy nghĩ, nhưng mà lại có những sự si mê dựa trên có những cái lý lẽ suy luận. Và như vậy trong cái phân loại của phiền não này thì chúng ta đều có cả hai. Và như thầy nói rằng là chúng ta đã được nghe về những cái điều này ở lúc đầu khi chúng ta học về, khi thầy bắt đầu giảng cho chúng ta về 6 phiền não này. Oh yeah. Now this last one, out of 6, last one, in Tibetan, the term is used lokta. Lokta, lokvartawa. That means the viewing or thinking wrongly, wrongly or incorrectly. So view here, the term that I use, view or thinking, or if you use, I don't know in English, when you say intelligent, it's always positive or not, I don't know. In Tibetan, this word sherab, it is very interesting. It has a sherab can be positive intellectual thinking, wisdom, translated in English, or sherab can be thinking
mind, rational mind, but wrong, wrongly sort of reasoning. Reasons are wrong. Rational think what kind of reasons they think are wrong, mistake, wrong in the sense mistake. But in Tibetan, here the term is used is sherab nimongchen. On the one hand, sherab, quite often in English translated wisdom, nimongchen, that means the affliction. Affliction, which is also wisdom. It little bit the term you could use like that. For the English, I think it might be a little bit, confusing. But the point here is this. The point here is this. The Tibetan term sherab, generally it has a positive connotation. But if it is sherab, it's not necessarily positive. So in that sense, sherab means the thinking mind, that contemplative mind thinking, contemplating, reasoning. So when we think, when we contemplate, when we what you call rational, not necessarily correct reasoning, not necessarily correctly contemplating what we are contemplating, not necessarily correctly. So because it is a thinking, by contrast, emotion, not very much based on thinking. It is more rapture, subtle, And here, that is what here, this last one is afflictive emotion, root afflictive emotion, which is root affliction, shouldn't use emotion, root afflictive, which is very much based on wrongly thinking, wrongly reasoning. And that's what here, lokta, this term lokta. But what you call commonly, or generally, when this particular term lokta, quite often, talked about in the scripture and also in the teachings, one specific, the wrong view. That is, in this case, that is wrong view. Thinking or rationalizing, our actions of the body, speech, and mind. They not necessarily have any effects. The effects that we experience right here and now, joys, happiness, fulfillment, or on the other hand, disappointment, the pain, suffering, these are accidental. They not necessarily have any causal sort of that kind of connection. And quite often that wrong view refers to very particular, very specific, that kind of thinking. But here in the sixth, wrong view is much wider than this very specific, the wrong view of, law of cause and effect. That is what normally term that explains the wrong view of, law of cause and effect, wrong view of there's no past life or future life. These are very specific. These are very generally the sixth one is wrong view, more wider wrong view. Và như vậy, phiền não cuối cùng so với 6 phiền não đó là trong tiếng từ Tây Tạng là Lotta, hay là sự suy nghĩ
hay là có cái quan niệm sai lầm. Và trong tiếng Tây Tạng thầy muốn dùng cái từ là tiếng Anh dùng từ là intelligence, mà tiếng Việt chúng ta thường dùng là trí thông minh. Thì thầy không biết là nó có giống như là bên cái từ Tây Tạng gọi là từ sharap hay không. Từ sharap thường thường trong tiếng Tây Tạng khi chuyển dịch thì được dịch đó là sự trí tuệ, nhưng mà cũng có thể được dùng để nói là cái lối suy nghĩ và cái tâm. Cái suy nghĩ từ ở trong tâm của chúng ta có thể là lý luận sai lầm. Những cái lý luận cũng có sự suy nghĩ ở đó, có sự lý luận ở đó, nhưng đây là những cái sự sai lầm. Thì ở trong tiếng Tây Tạng có từ là Sherab Nyunmon Chen, được Sherab một lần nữa thường được gọi là trí tuệ. Nyunmon lại là những phiền não. Thì nếu mà dịch những từ này thì chúng ta có thể hơi gọi là nhầm lẫn, bởi vì làm sao mà trí tuệ mà lại là phiền não nữa. Nhưng mà điểm mà thầy muốn giảng cho chúng ta là nói chung thì từ Sherab hay từ trí tuệ này có thể là dùng được là một cái từ mà chúng ta nói là cái từ tích cực, nhưng mà nó cũng có một cái bao hàm một cái phần nhỏ của cái sự tiêu cực ở đó. Có nghĩa là những cái suy nghĩ, những cái sự quán xét, những cái lý luận từ ở trong tâm ta, mà khi mà tâm của chúng ta mà nó lý luận thì không có cần thiết là nó phải có những cái lý luận mà đúng, hay những cái sự suy ngẫm mà đúng. Và bởi vì khi mà chúng ta có nói đến cái sự suy nghĩ thì nó có dính vào là có những cái cảm xúc, và những cái cảm xúc thì nhiều khi nó cũng đến một cách rất là thình lình. Và ở đây thì chúng ta đang được nghe nói về là cảm xúc tiêu cực mà dựa trên những cái lý lẽ sai lầm, là từ Lotta một lần nữa. Nói chung thì khi mà chúng ta nghe từ những cái điển của Ấn Độ hay từ những vị thầy, khi mà nói về cái quan điểm sai lầm tà kiến này thì thường nói đến những cái sự sai lầm trong cái sự suy luận về những cái hành động của chúng ta qua thân, khẩu và ý, mà không ví dụ như mà không có những cái kết quả. Những cái kết quả ở đây thầy nói là những niềm vui, những cái sự hạnh phúc, cũng như những cái sự đau khổ, đau đớn và thất vọng, vân vân. Và cũng nói đến những cái nguyên nhân, những sự nối tiếp. Nhưng mà một lần nữa, ở trong cái 6 phiền não này, thầy nói là cái sự tà kiến ở đây là nói đến tà kiến chung. Không biết là có nói đến mỗi từng cái, ví dụ như là liên quan đến luật nhân và quả, hay là nói về cái kiếp này và kiếp sau, vân vân. Nhưng mà ở đây là nói một cách tổng quát về sự tà kiến. Now I'm going to explain few, this wrong view, few wrong views. The first one in Tibetan, it is called jikta. Jik literally means transitory. Transitory, that kind of deterioration. Jikta, tawa means viewing. So it is very short version. Short version of this particular wrong view that we have based on this 5 aggregates, looking at or seeing these 5 aggregates, that is form, aggregates, feeling, discrimination, conversational practice, and consciousness. Those 5 aggregates. Form aggregate is physical body, feeling that, experiencing pain, pleasure, and neutral, physical as well as mental. That is also here what we have as our existence. And third one
the discrimination in the sense what is that we have that kind of mental faculty to to distinguish one thing to other. That's also a very powerful mental faculty that we have, and also conversational factor in the sense there are many mental states which are not feeling, which are not discrimination, and also many other things in here which is physical, also which are not mental. That's the fourth one. And fifth one is the consciousness. This is where we are, as a human being, as a living being, we are based on these other 5 aggregates. Based on these 5 aggregates, our existence, I, exist. And on your 5, based on your 5 aggregates, you exist. You exist. So, but these 5 aggregates, these are transitory. Transitory in the sense momentarily, what you call the changing, momentarily disintegrating. That is nature, by their nature, not our faults, not faults of 5 aggregate. It is nature, So that's what here chick chok. When if we expand that term, jik chok, chok literally means collection. Collection of 5 aggregates. That's this, what we have got here. Based on this collection of 5 aggregates, which are transitory by nature, we hold some wrong views. Just to mention 2, first one is, sense of that I or self, very independent, very in and of itself, able to withstand by itself out of these 5 aggregates. We hold that kind of view, and that is one of wrong view. That's one of wrong view. Another one is based on these 5 aggregates and related to the sense of I, sense of me, sense of I, which very able to behold that view, able to withstand by itself, quite independent, from these 5 aggregates, and relate to that. Then there is this view, my body, my feeling, my belief, my possession, and again, very independent, very in and of themselves, and able to withstand out of the 5 aggregates. We have that kind of view, and that is called, first one is called wrong view to I. Second one is called wrong view to mind, which comes related to I. So both are related to this 5, based, related to this 5 aggregates, which are transitory nature. By its nature, these are 5 aggregates, and our I
Our mind is dependent on these five aggregates, and we hold view very independent, very in and of themselves. And that is one of the wrong view, which is called citta, transitory view, wrong view of transitory wrong view, citta. Thầy giải thích cho chúng ta một vài những quan điểm sai lầm hay là tà kiến. Và quan điểm sai lầm thứ nhất thì tiếng Tây Tạng gọi là chitta. Chit ở đây có nghĩa là cái sự tạm thời, sự tạm bợ. Và ta là cái quan điểm tạm thời hay tạm bợ về cái khoảnh khắc. Và dựa trên cái thân của chúng ta là dựa trên 5 uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân là thân, thọ tất nhiên là những cái cảm thọ của chúng ta, từ những cái cảm thọ đau đớn cho đến những cảm thọ, những lạc thọ. Và tưởng ở đây là cái sự phân biệt, những cái là từ những cái về những cái giác quan về tâm linh của chúng, về tâm tinh thần của chúng ta, và để cho chúng ta phân biệt từ một cái điều này hay là một cái sự kiện này, một pháp này qua một pháp khác. Và hành ở đây là có nghĩa là yếu tố thứ tư, có nghĩa là những cái trạng thái tâm mà chúng ta không nói đến là thọ và tưởng, nhưng mà là còn lại là cả những cái trạng thái tâm khác thì nó dồn vào là hành. Và thứ năm đó là thức. Và như vậy đó là hình thành cái con người, cấu trúc của con người chúng ta. Con người của chúng ta dựa trên 5 uẩn, và dựa trên 5 uẩn này mà cái tôi, cái tự ngã hiện hữu. Và 5 uẩn này thì nó lại là tạm thời hay tạm bợ, là nó có thể tan rã hay thay đổi mỗi từng sát na, mỗi từng phút giây. Điều này nó thay đổi hay là nó thay đổi hay nó tan rã là bởi vì của cái bản chất, bởi vì tự tính của nó, chứ không phải bởi vì những cái lý do nào khác, ví dụ như là cái lỗi của chúng ta hay vân vân. Và thầy đưa cho chúng ta cái từ trích sót, thì cái sót ở đây là cái sự tụ họp, và trích như thầy nói là những cái sự tạm thời, đó là nói về 5 uẩn. Thì cái sự tụ của 5 uẩn mà tạm thời này, dựa trên 5 uẩn này mà nó tạm thời, thì chúng ta lại có cái quan điểm sai lầm. Cái quan điểm sai lầm thứ nhất mà chúng ta có, nó là quan điểm sai lầm về cái tôi hay cái tự ngã. Là chúng ta có cái cảm giác của cái tôi, cái tự ngã này là độc lập, là có thể đứng riêng biệt một mình của nó. Và như vậy, và cái quan điểm sai lầm thứ hai dựa trên điều này, đó là bởi vì cái tôi của chúng ta được thành lập từ 5 uẩn, nhưng mà bởi vì chúng ta có cái quan điểm sai lầm hay cái tà kiến rằng là cái từ cái mà tôi hay tự ngã này nó độc lập, nó ở trong chính của nó, và nó tách rời độc lập từ 5 uẩn, thì chúng ta lại có nói đến là đây là thân của tôi, cảm giác của tôi, và những cái sự tưởng của tôi, vân vân. Và chúng ta nói rất là độc lập như vậy và không có liên hệ đến 5 uẩn. Và đây là cái tà kiến hay cái quan điểm sai lầm thứ nhì, nói là của tôi. Và cả những điều này mà thầy vừa mới đang giảng cho chúng ta là liên hệ đến 5 uẩn, mà 5 uẩn này thì là là tạm thời, là tạm bợ, là luôn thay đổi. Nhưng mà chúng ta lại có cái quan điểm rằng là cái ngã của chúng ta là độc lập và tự tồn, và đó là từ chính ta bằng tiếng Tây Tạng, hay là có cái quan điểm về về những cái sự tạm thời này mà gọi là tà kiến. It is not that easy, but
particularly people who are relatively new to learn these, mental states. But once we hear, and then once again, discuss with others, or hear again, then you gradually you will understand. But of course, people who have learned these things for long term, this is just to to remind ourselves, not necessarily you can learn any new from here. Now, another wrong view is in Tibetan, it is called Sutim Tang Tulshuk Chokzin. Sultim, literally it means ethics. Sutim. Tulshuk. Tulshuk, literally it means behavior. Physical, mental, many physical activities, behavior. Chokzin, holding as a superior, better. Sutim, Tulshuk, Chokzin. So, what this one? Certain kinds of, that, certain, belief or vows people hold, or hold as ethics, ethical, and also hold as a, the what's called right behavior, right behavior, right, the sort of behavior. But in reality in the sense, in terms of when it is applied, it is harming, it is harmful, and thinking those are, although people, they may not know as a harmful, may not know as a incorrect, but they think as an ethics, moral, think as a right behavior. But in reality, or in fact, these are immoral. These are unhealthy behavior. So people who hold them as some kind of superior, as some kind of good to practice, through the reasoning, through the sort of reasoning. So like that, I'm not directly sort of criticizing certain the activities, but for example, sacrificing animal to certain whatever, and to as a for the to please higher beings. That is here. I mean, I'm not criticizing another spirituals, but it is as a behavior, as a vow or ethics. They count, they think, and they have reasons. But in reality, it is harming directly living beings and long term. So that kind of view is called Sutim Chokzin. Holding these certain kinds of ethics, certain kinds of behavior. In reality, though they are wrong, but they think it is the right, correct, superior, and then with the reasoning. Những điều này không dễ để cho chúng ta cụ thể rằng là những vị
những người mà đang sơ cơ, những người mới vào nghe giảng để mà chúng ta tu học về những cái trạng thái tâm này. Và một khi mà chúng ta nghe và chúng ta có thể có dịp bàn thảo với những người khác, học hỏi những người khác, và từ từ thì chúng ta sẽ hiểu về những trạng thái tâm này. Đối với những quý vị mà đã tu học được với thời gian dài thì có thể là quý vị đã biết rồi, thì để mà chúng ta có thể nhắc nhở lại cho chính mình những cái quan điểm này. Và một cái quan điểm sai lầm khác hay một tà kiến khác mà ở đây thầy gọi là Sutra tu suk chok vin. Thì Sutra ở đây đó là giới, hay là những cái đạo đức, hay những cái trì giới. Và tu suk ở đây là những cái cư xử, những cái hành động của chúng ta, những cái thái độ của chúng ta. Và chok zin là chúng ta giữ, là xem như là nó cao hơn, tốt hơn những người khác. Và có những cái một số người có những cái quan điểm, có những cái sự tin tưởng và giữ những cái điều đó là đạo đức. à, à, và nhưng mà trên thực tế, trong một chiều hướng là khi mà người ta áp dụng những cái mà người ta xem là những cái thái độ, quan điểm mà đạo đức đó, thì nó lại gây tổn hại. Và mặc dù là chính họ cũng không biết rằng là họ có thể gây hãm hại hay họ có làm đúng, nhưng mà họ nghĩ là những điều mà họ làm, họ thực hiện là nó đạo đức, là nó đúng, nhưng mà trên thực tế thì nó sai lầm. Và như vậy đây là đối với cái tà kiến, là đối với những người có những cái quan điểm làm những cái điều những cái đạo đức của mình cao thượng hơn, là điều đúng để mà thực hiện qua những sự lý lẽ của họ. Và thầy không có trực tiếp mà phê bình bất kỳ những cái hành động nào, những cái cụ thể nào, nhưng mà thầy muốn cho chúng ta một ví dụ giống như là hiến tế những cái con thu vật đến những cái đấng cao hơn. Một lần nữa thì thầy không có phê bình, nhưng mà những cái thái độ, hay là vì có những cái giữ giới như vậy thì họ có những cái lý do để mà họ thực hiện những điều đó, nhưng mà trên thực tế là họ có thể là à, có những cái quan điểm là sai lầm. Yeah. Then just one briefly, which is called Tawa Chokzin. Tawa literally means view. Certain wrong view, though the view itself is wrong, incorrect, but due to certain reasoning, due to certain philosophical thinking, people think that's the right view, that's the superior view. In reality, by holding that particular view, it causes pain and suffering to oneself and to others immediately and a long term. But due to certain reasoning, certain philosophical sort of reasoning, thinking it is the right view, it is a superior view. Tawa Chokzin. Tawa in the sense view. Chok, Zin. Chok means superior. Zin means holding superior. So though the people who are holding that this wrong view, they don't think it is wrong, the view that they are holding. They think it is the right, it is superior than other views. But when it comes to practice, then these are wrong in the sense bring pain, suffering to oneself, to others. So that is what this last one, I explained 3, or you counted the first one, the Lokta, that's the wrong view. Then 4
different kinds of wrong view. Wrong view. This is the last one. Và một cái quan điểm sai lầm khác đó là tawa jokjin. Tawa ở đây là quan điểm một lần nữa, và jok là giữ, là cao hơn, những người khác, và jin là cái sự giữ cái quan điểm là cao hơn những người khác. Mặc dù là cái quan điểm này là sai, là không đúng, nhưng mà vì lý luận thì họ giữ cái quan điểm sai lầm đó, mà trên thực tế là những cái hành động của họ qua cái quan điểm sai lầm đó gây đau khổ đến cho bản thân và những người khác, hiện tại và trong dài lâu. Nhưng mà vì những cái triết lý của họ thì họ nghĩ rằng là họ làm đúng, họ không nghĩ là họ làm sai. Và khi mà đến cái sự hành xử thì nó là sai, bởi vì nó đem đau khổ đến cho chính họ và cho những người khác. Và như vậy hôm nay thầy giảng cho chúng ta về Lotta, hay là về những tà kiến hay quan điểm sai lầm và những phân loại khác nhau. So I will give you one example. Whether it is correct or not, I don't know. Quite some time ago, when I was in UK, I was reading one article about the nuclear, weapons, and the person who writes that article, he or she, I can't remember that, the writer, he or she is arguing due to having nuclear, weapons or bombs, world become more peaceful. And it might be true at a certain window, certain time frame, but in reality, in the long term, or the ideally or long term, it is much better not to have a nuclear, completely free from nuclear, and human minds are free from those hatred. That would be much, much better, more peaceful. But when I was reading that article, I thought a lot about this particular wrong view we have just briefly mentioned. The wrong view, holding the wrong view, because I thought, it makes some sense, because the certain countries holding nuclear weapon, therefore because if they use to each other, I was told it is completely destroying all both. So therefore they are just holding two. But then they says that writer, it says, bring peace in the world. It might be true at certain, from a certain perspective, but in fact, in reality, it is wrong. That view is wrong. It's not bringing peace. It has huge potential to cause huge pain, suffering to a huge number of human living beings, isn't it? That's what my example, I got that when I was reading that article. It is a wrong view. But although I don't know, but I'm just sharing with you. Thầy muốn chia sẻ với chúng ta một ví dụ mà thầy cũng không biết là cái ví dụ này nó có đúng hay là nó không đúng. Khi mà thầy vẫn ở nước Anh thì thầy đã có đọc một cái bài báo nói là về vũ khí hạt nhân. Và ở đây thì cái bài báo, cái người viết này, họ đang tranh luận nói là vì có một cái số nước có giữ vũ khí hạt nhân mà thế giới này nó trở thành hòa bình hơn. Và như vậy
thì họ họ tranh luận ở những cái khía cạnh đó. Thì nhưng mà thầy nói rằng là nó có một vài cái những chi tiết thì nó có hơi có lý đó, nhưng mà một cái lý tưởng và cho dài lâu thì chúng ta cần cả chúng ta cần phải thoát khỏi những cái sự sợ hãi lo âu từ vũ khí hạt nhân này, và con người của chúng ta phải thoát khỏi hay là không có còn cái sự mà sân giận đối với những người khác để đến mức độ như vậy. Thầy nghĩ rằng là ờ, nếu mà chỉ mắc một xíu những ý nghĩa, nếu mà nó có thể một cái nào đó nó đem lại cái sự hòa bình, nhưng mà trên thực tế nó là sai, bởi vì nó không có đem lại hòa bình, mà nó sẽ, nếu mà có những cái vũ khí hạt nhân, nó sẽ làm gây đau khổ và thiệt hại cho rất là nhiều những cái số người. Và khi thầy đọc bài báo đó thì thầy nghĩ đây là quan điểm sai lầm hay là tà kiến. Oh yeah. So we'll stop our class here with the recitation of 21 paragraphs, dedication, and the woman by prayer. Bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là phần trì tụng tán thán 21 vị đồ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om Je Che Ma Pa Ma Do Ma La Cha Se Cha Se Do Ma Nyo Ma Pa Che Ne Ke Che Lo Na Chi Te Song Gue Chu Je Sha Ke Sa Ra Che Wa Le Ni Jong Cha Se Dong Ge Ta Wa Che Ne Ke Wa Che Ne Song Ge Pa Ma Dong Da Cao Wa Na Ma Ji Pa Do Che Re Ra Pa em chẳng này nam bara che ba chu ca do she e chu ni chang ze de xin she be zu hai nam bara ja wa che ma le pa ru jin ba to be ja we se ji xin du de chang ze do da ra hu ye de da chou ta nam ga kang chỉ để đồng bộ sáng kiến từ ba mẹ ba cụ ba chẳng để gia đình mẹ lo sang nông là na chỗ quan chỗ chơi trong bộ rồi làm chỉ sa nam nữ dân sau khi đưa này chẳng để chế cha tăng về paro cho bộรับđồ trong e giang dùng cũng sáng kiến mẹ bà thuốc bà xin đồ bà mà chẳng để tu rê chỉ bà chèn để gì bảo nam bà chồng chơi dễ xem này cho nhẹ đầu tham gia mà dễ chẳng để quân cho xong thế cha xem tu bà nam bà mà lựa cho dễ khô lô chèn rằng gì ở gì thuốc mà cho chẳng thể ra tu cao chế vô nhiên ở gì thiên hoa bè sẽ qua ra chế tu ta ra để đàn chỉ đến quan đồ thế mà chẳng thể sa sĩ trong về cho tham chế vừa bàn nếu mà cho nhẹ ye wa ye ke hong ba tham chế nam para tu chẳng thể ta về tu bộ giảng bà tham chế xin đồ bà để về trở nên bà mẹ tạo bà ra xin đồ rồi bà thế chẳng chế cái về tham mẹ bà về thiên về uy nè để cho yêu cũng có nè có cái đại cũng nè nam bà ra chung chẳng chế sa sĩ ngã là cha cái thế gì nữa chính sắp cái đồng mà cho nhẹ trên thế cái hồng để qua chúng bộ năm này cái mà cho thế để mà cái mà sẽ
nhang nghe đề xin chư niệm so om da yang da te đề ba chen bo chom ba niệm chan ze ku ne ko ro wa ka ta ye le ne na ba ra kem yi ge chư be ngang ni ke đề ba hong le do ma niệm chan ze tu re sham ni da hong ge nam be sa be niệm le ra men da ra ta ke chỉ để sống na yo niệm chan ze ha ye so ye na để ta ta je chan na ta ra ni ju pe je ye ke do na ma le pa ni se ma chan ze ha ye so na ye le ko ha da niệm je de ko ne ko ja ka wa je zhe da me la ma niệm ba se le ma chan ze ni ma da wa je jin ni kwa la re ba se ma ha ra ni ju tu da ra shin do ta pe yin ne se le ma chan ze ti ni sum na ma pe she we tu da yang da de ma den da lo lan ni jin so ma yom ba tu re ra cho ni sa le nga ji de ba de da chan ze wa ni chanjo semjo rinpoche ma je pa na ma je yo je ba nya ba ne ba yo kong ne kong do pe wa ra sho kang re ra we ko re shin ga ma de pen da de wa ma lu chung we chen re se wa ten je ja so sha be se de ka do ten oh yeah thank you Thank you, Rinpoche. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank Thank you, you, Lisa. Lisa. thank you Lisa. Thank you so much. See you next Saturday. Okay, see you next Great. Saturday. Thank you. Rinpoche. Thank you very much.